How are you, everybody who is watching this program? Very happy to have you today. I would like to take this opportunity to welcome you into our fantastic moment. And we are in our online school that called Tanzania Online Ordinary Secondary School, and we'd like to take this opportunity to welcome you into this fantastic moment. And we are in departments of basic mathematics. We are the subject of the day is basic mathematics, and these contents for the Form 1 or for pre-Form 1, Form 1, Form 2, Form 3, Form 4. All of these contents are relevant for them. And we are in chapter 1, and today we are in session 6, where I'm going to teach about natural and whole numbers, but later on so we'll be more in too much details about natural numbers, because that's what we are going to use, or that's what we are using in our everyday life. So this is actually continuations of the previous contents, because we have been covering about the numbers to 1 billion, and we've discussed different issues, and we ended in question number 9 or example number 10. Example number 10, and I left a homework for you. So let us go directly into the today's session. So in this session, I'm going to teach you about what is natural number and give you some examples, and what are the whole numbers, and how can you differentiate between the natural numbers and whole numbers. And because this content is for the Form 1, and I know that in many of the Form 1 students come from Swahili primary educational system, so I'll be using two languages, Swahili and English. Karibu ndugu wanafunzi wanaotazama kipindi hiki cha siku ya leo. Hiki ni kipindi cha 6 tukiwa tunajifunza somo la hisabati kwa ajili ya kidato cha kwanza au Form 1, ambao nasema kwamba Form 1 watarajiwa au kidato cha kwanza watarajiwa. Jina langu ni Mwalimu Olenjolain kutoka Tanzania, na niko Tanzania, na niko tayari kwa ajili ya kuweza kufundisha. Kwa kipindi cha 6 tutajifunza juu ya namba asilia na namba nzima. Namba asilia, natural numbers, manake namba asilia, na whole numbers manake ni namba nzima. Lakini baadaye natural numbers tutazita pia counting numbers, manake kwamba ni namba za kuhesabia. Okay, so let us go to the session. So the fundamentals, the first vocabulary, manake msamiati wa kwanza ambao tunao hapo ni natural number. Say natural number. Natural number. Okay, natural number. Okay, huo ndo msamiati wa kwanza ambao tunao. Cha kwanza kujua, and the fundamental question Q&A means the question number 1, what is, nini maana natural number? What is natural number? Okay, what is natural number? The first question that we have in the place, what is natural number? Okay, nini maana, what, manake nini maana ya namba asilia? Nimetafuta maana kadha wa kadha, na tuna maana yake tunatafsiri hivi. In mathematics the natural number in mathematics, the natural numbers. So what is natural numbers in plural? Because natural number manake si namba moja, namba zaidi ya moja. What are the natural numbers? So lazima nibadilishe kitenzi. What are the natural numbers? Nini maana ya namba asilia? Manake ni katika wingi. In mathematics, the natural numbers are the numbers. Manake hizi ni namba, are the numbers that are used for counting and the ordering. That are the number that are used for counting and the ordering. Counting and ordering. Okay, this is the meanings of natural number. Namba asilia manake ni namba ambazo zinazotumika katika kuhesabia na pia kutambulia vitu. That's the meanings of ordering. So when you say about counting always, kuhesabu siku zote inaanzia always starts from what? Starts from 1 to infinity.
Infinity maana yake haina mwisho. Tunapohesabu vitu tunaanza kusema kitu cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, cha sita mpaka utakapofika mwisho. Hakuna mwisho, kwa maana kuita infinite. Wanaposema kwamba hizi ni namba asilia tunazotumia kwa ajili ya kuhesabia, maana yake tuna maana ya kwamba tunaanzia moja. Sawa? So natural numbers, if that the case, means natural numbers starts from 1. Okay? Start from 1 and then continue and continue. Okay? Continue with 2, 3, 4, 5, 6, 7, dash. Now I get what? Dash means what? No end, or we call it to infinite. Kwa manake namba asilia zinaanzia moja na zinaendelea na 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuendelea pasipokuwa na mwisho, na ndio maana tunasita natural numbers. Ni namba nazohesabia sababu hatuna mwisho wa kuhesabia. Tunaenda mpaka bilioni 1, trillion, na ukifika pia trillion kuna namba zingine zitakazofuata kulingana na mpangilio wa una namba ngapi, una tarakimu ngapi. Sawa? Kwa hiyo cha kufahamu kwamba kama mwanafunzi, natural numbers always start from 1 and goes on to infinite. There is no end. Ndio maana no end, hakuna mwisho. Kwa inaendelea. Okay? So examples of natural numbers. Okay? Example of the sequence of natural numbers is this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then unazirudia hizi pia. Kwa hiyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are sita natural numbers. Okay? Again, we say that natural numbers are also called counting numbers. Or natural numbers pia tunaziita ni namba za kuhesabia. Sawa? Kwa unaweza kuita natural numbers au utasikia jina la counting numbers. Maana tunahesabia siku zote kuanzia 1, 2, 3, 4 na kuendelea. Counting numbers. Notation. Kwenye hesabu notations of natural number. Natural number tunatumia alama gani? Tumia alama gani inayotambulisha tutakapoona alama hiyo iwe ina maana ya natural numbers. Okay? So notation of natural numbers. So in mathematics, natural numbers are notated as n. So we use the letter M for this style, or in some of the scenarios we have this notation. So it means that now, in terms of set, if you want to list it, the bolded n, so you may use the bolded n. This is equal to what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dash. So this is the set of natural number. These 3 dots means that the natural number does not n. Manake ni namba ambazo hazina mwisho. Kwa hiyo hesabu mpaka pale utakapokuwa umemaliza kuhesabu vitu vyako au watu wako au chochote kile unachokuwa unafanya unahesabu. Kwa hiyo wewe unaamua kwamba niishie mahali fulani, lakini namba zenye bado zinafanyaje?
Kama vile fedha, kama wewe una milioni moja, haina maana kwamba ndio mwisho wa kuhesabu fedha ni milioni moja. Kwa kuna watu na trilioni moja. Kwa ameendelea pale ulipo 20. Sana ukiwa na trilioni moja, kuna wengine wana trilioni 100, trilioni 200 na kadhalika. If you have any question, please ask in the comment section. Right now, I'll take this opportunity to introduce to you about whole numbers. Or before I go to whole numbers, I think that I have something else I have to present to you. Kuna aina, okay, classifications. Before whole numbers, let me teach you classification. Say classification, manake ni ulisho, classifications of what? Of natural numbers. Classifications of natural numbers. Classifications of natural numbers. Okay? So say natural numbers. Natural numbers can be classified. So natural number can be classified into 6 categories. Namba za kuhesabia au namba asilia tunaweza tukazigawanya katika makundi makuu 6. Kundi la kwanza tuna namba ambazo tunazoziita even numbers. Say even numbers. Even numbers. Even numbers maana yake tuna namba shufu ambazo tutakazosoma muda si mrefu kipindi hiki. Also we have odd numbers. Say odd numbers. Odd numbers. Odd numbers maana yake ni namba itili. Okay? Yes. Alafu pia tuna prime number. Prime number, say prime number. Prime numbers. Prime numbers maana yake ni namba tasa. Lakini pia utakapoendelea na somo la hisabati baadaye utakutana na aina nyingine ya natural number inaitwa perfect number. Perfect numbers. Perfect numbers. Hii kwa sasa hivi kwa ngazi ya ordinary level haitakiwi, hatuwezi kufundisha. Lakini kuna kundi lingine linaloitwa composite numbers. Composite numbers. Alafu na kundi lingine la 6 ni co-prime numbers. Co-prime numbers. Co-prime numbers. Kwa kuna haya makundi 6 ya natural numbers. The first one is called what? Even numbers. Say even numbers. Even numbers. Yeah. And then the second one is called what? Odd numbers. Prime number. Perfect numbers. Composite numbers. Co-prime numbers. Co-prime numbers. Kwa cha msingi wewe utakumbuka ni hizi 3. Kwa hii nini? Namba shufu. Hii nini? Namba utili. Hii nini? Namba tasa. Basi. Shika tu hizo 3. Hizi zingine tutaanza baadaye kadri utakavyoendelea na somo la hisabati. Okay. We'll come back later on even, odd, and prime numbers. But right now, let me teach you about whole numbers. Tutakuja na baadaye katika namba hizo za kuhesabia. Lakini sasa hivi naomba nikufundishe au nikupe utambulishi kuhusiana na namba nzima. Say whole numbers. Whole numbers. Whole numbers. So the fundamental question, this will be question 2. What are the whole numbers? Nini maana namba nzima? What are the whole numbers? So this is the question mark. You have to ask yourself, what are the whole numbers? Okay? So one of the definitions is this. In mathematics, the whole numbers are the basic counting numbers from 0 to infinite. Are the basic counting numbers
hizi ni number, counting numbers are the basic counting numbers from 0 to infinite. From 0 to infinite. Kwa hiyo katika hesabu namba nzima maana yake ni namba za msingi za kuhesabia kuanzia sifuri mpaka infinity, maana yake mpaka pasipo kuwa na mwisho, kwa maana ni infinite. Say infinite. Infinite maana yake ni kitu ambacho hakina mwisho au mtiririko ambao hauna mwisho. Kwa hiyo tunasema kwamba whole numbers ni namba za msingi za kuhesabia, lakini hapa tunaanza kuanzia sifuri mpaka infinite. Kwa hiyo unaweza kuona tofauti ya natural numbers na whole numbers. Natural numbers zinaanzia moja mpaka infinite. Whole numbers zinaanzia sifuri mpaka infinite. Kwa unaona kwamba natural number ni sehemu ya whole numbers. Kwa nini? Kwa sababu whole numbers inaanzia sifuri kuendelea mpaka infinite. Sawa? Whole numbers maana yake ina orodha kubwa ya namba kuliko nini? Natural numbers. So I say that in whole numbers start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dash. So no end, with no end, or to infinite at the minimum. Infinite, with no end. Notation. So say that the whole number is notated as capital W. Whole numbers are notated with the capital or bolded capital W. So it's notated as capital W. Okay. So simply we say that the whole number W, this is equal to the set of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then we put in this form. This is set. But remember that this is bolded. Bolded W. So whenever you see this, you have to understand that this is the representations of what is of all numbers. Okay? All numbers. So another point before we go to the classifications of what of the natural numbers, we say that both natural and the whole numbers can be represented on the number line. On the number line. Okay, the number line. So for example, the number line of natural numbers, and then here we have number lines of the whole number. Whole numbers. Okay? So you can present the number lines of the natural numbers from where they start from to where they end. So suppose that this is then here it is. Then this is the number line. Distance. Okay, so this is 0. This is 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. And this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So these are the number lines of 40 natural numbers and number lines 40 for all numbers. So it means you can present them in the number lines. Number lines, I know that is something, it's not new because you met with it during your primary education. So we used to call it study a number. Okay, so in English we call it number lines. Kiingereza study a number tunaita kwamba number lines. Okay. So the next step now is very interesting step or very interesting part where I have to teach you about even numbers. Naomba sasa nikufundishe juu ya kipengele muhimu sana ya namba shufa, sababu umeshajua whole number nini na pia counting number nini. So even numbers kwa Kiswahili maana yake ni namba shufa. Namba shufa. Okay? So even numbers or counting number shufa. So this is the one of the category of 40 of counting numbers. So the fundamental question, this will be question 3, ni swali la 3. What is an even number? What is an even number? Nini maana namba shufa? Ufundisha shule ya msingi. Nini maana namba shufa? Namba shufa ina tabia gani? Kumbuka? Kwa nasema kwamba kwa shule ya msingi ufundisha namba shufa ni namba yoyote ambayo inagawanyika kwa mbili bila kubaki. Basi, si ndio? Kwa maana yake naweza kachukua maelezo hayo tukabadilisha tukaweka katika lugha ya Kiingereza. Sababu ni muhimu sana kupata hii tafsiri. So even number is the number that is divisible by 2, divisible exactly by 2. Exactly manake inagawanyika kwa mbili bila ya kubaki. Kwa maana exactly ni msamiati ambao una maana kwamba yani ni sawa sawa kabisa, inagawanyika kwa mbili bila kubaki. Manake ni namba ambayo unaweza ukaigawanya kwa mbili pasipo kubaki. Au kwa maneno mengine ndio maana manake au unaweza kusema kwamba even number is any number. Even number is any number that is divisible. Divisible manake inagawanyika. Is any number, ni namba yote ambayo inagawanyika, is divisible by 2 and generate, na inazalisha generate the remainder of 0. Na inazalisha manake inazalisha yani pasipo kubaki na namba, and generate the remainder of 40 of 0. Manake ni namba, even number ni namba ambayo inayogawanyika kwa mbili na kuzalisha baki au salio la sifuri. Ndio manake kimsingi zote hizi maana mbili zina maana sawa, ila ni uandishi na mtiririko. Kwa sababu even number is a number that is divisible exactly by 2. Manake ni namba yoyote ambayo inayogawanyika kwa mbili pasipo kubaki na namba yote, ndio maana neno exactly. Lakini pia kwa maneno mengine ndio maana manake ni au.
Even number is any number, ni namba yoyote ambayo inagawanyika kwa mbili na kutoa baki au salio la sifuri na kubaki sifuri. Yaani inagawanyika kwa mbili na baki inakuwa ni sifuri. Hakuna namba yoyote inayobaki baada ya kuchukua hiyo namba shufwa na kuigawanya kwa mbili. Sawa? Yes. Baada ya kupa tafsiri ya nini maana ya even number, let me give you examples of even numbers. So I'll give you examples in this group examples. The first even number is 2. Namba shufwa ya kwanza kabisa siku zote ni 2. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, etc. Right? Yes. That is in 1 digits and in 2 digits. When you have a sequence of 3 digits from anywhere, mean that all of those numbers from 2 to 18 are divisible by 2 and generate remainder of 0. Okay, so Roman 2. So Roman 2, we have 100, for example, 108, and then 110, 100, let's say, it depends. I can go even 120, 130, 140, all of these are even numbers, 150, etc. Again, we can have another sequence of even numbers. It can be, let's say, 514, can be 550, 560, 570, etc., etc. So those are the even numbers. Kwa hiyo ni baadhi ya mifano ya namba shufwa, unazijua nyingi sana. Hiyo nimekupa tu baadhi ya mifano. Lakini pia nikupa mfano mwingine, pia unaweza ukazitafsiri hivi kwamba ukasema kwa 100, 200 pia ni namba shufwa, 300 ni namba shufwa, 400 namba shufwa, 500 namba shufwa, 600 namba shufwa na kuendelea. Kwa hiyo inategemea. Namba shufwa, tunapozungumzia namba shufwa, hatuna namba shufwa ambazo ni sehemu au desimali. Sawa, tuna namba shufwa ambazo ni sehemu au desimali. Sababu hilo ni swali ambalo najua unaweza kujiuliza kwamba je, tuna namba shufwa ambazo sehemu, kwamba kwa mfano tukiwa na 2 ya 4 namba shufwa? Hapana, hii sio namba shufwa. Namba shufwa tunazungumzia kwa ajili ya namba nzima tu. Tukisema namba nzima maana yake ni namba ambayo haiwezi kuiweka katika sehemu au huwezi kuiweka katika desimali. Sawa? Yeah. So that's all about 30 even numbers. So even numbers can be represented. So even number can be represented on the number line. Kwa namba shufwa zinaweza zikawasilishwa katika number line, katika mstari wa namba. Mfano, tunaweza tukawa na namba shufwa yetu ya kwanza hapa ambayo ni 2, kufuata 4, kufuata 6, kufuata 8, kufuata 10, kufuata 12, kufuata 14 na kadhalika. Huu ni mfano wa namba shufwa ambazo zimewekwa katika mstari wa namba. Sawa, kama una swali lolote unaruhusiwa kuuliza wakati tunaendelea na kipindi. Kwa hiyo ndo tabia ya namba shufwa. Hiyo ndo tabia ya namba shufwa ambayo kwa Kiingereza tunaziita even numbers. Okay? Even numbers. Kwa hiyo kumbuka, maswali yatakuja katika mfumo fulani wa mafumbo. Kwa hiyo sidhani kwamba unaweza kaambiwa taja namba shufwa ambazo zinazogawanyika kwa 5 kati ya namba 10 au kuanzia 10 mpaka 200. Kwa lazima uzitaje namba shufwa ambazo zinazogawanyika kwa ngapi? Kwa 5 bila kubaki. So then the second category is, manake mtiririko wa 3 is odd numbers. Say odd numbers.
Odd numbers. Odd numbers in Swahili we call it namba witiri. Kwa naomba nikufundishe au nikukumbushe namba witiri, sababu tulizisoma shule ya msingi, na mimi nilisoma shule ya msingi kabla ya kusoma sekondari. Na hizi na kuhusiana kipengele cha even number au natural numbers, count numbers, unatakiwa kuelewa. Utakapoenda pia kidato cha 5 na cha 6 utakutana nazo. Utakapoenda pia kienda kupitia njia ya diploma, labda mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, utakutana nazo. Utakapoenda kusoma shahada ya kwanza ambayo inaitwa bachelor degree kwenye engineering au kwenye engineering au kwenye science, utakutana nazo. Kwa maana yake kinachokufundisha usikitupe. Ushafaulu mtihani, usiseme goodbye odd numbers. You'll meet with it one day. Okay, so this will be the fourth question for today's session. What is odd number? Nini maana ya namba witiri? What is odd number? What is odd number? That's the question. What is odd number? What is odd number? So odd number is any number. Odd number is any number which is not divisible by 2. Namba witiri namba yote ambayo haigawanyiki kwa mbili. Basi, ndio maana namba witiri. Namba yote ambayo haigawanyiki kwa mbili. Examples. Unaweza kutaja namba zote ambazo hazigawanyiki kwa mbili. So examples. Namba ya kwanza kabisa ambayo haigawanyiki kwa mbili ni 1. 1 haigawanyiki kwa mbili bila kubaki, na kitagawanyika kwa mbili lakini kubaki. Kwa unaposema kwamba namba witiri ni namba ambayo haigawanyiki kwa mbili, maana yake inaweza kugawanyika kwa mbili lakini inabaki. Kwa unaposema haiwezi kugawanyika kwa mbili, maana yake kigawanywa kwa mbili lazima ibaki. Kwa haiwezi kugawanyika kwa mbili bila kubaki. Sawa? Leo hicho kipengele. Kwa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 na kuendelea. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili unaweza pia katika 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113. Then kipindi mtiririko wa 3. Unaweza ukawa na 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513. Mia 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723 na kuendelea. Kwa zote hizo namba witiri. Kumbuka swali pia haliwezi kuja kaambiwa nikaja kirahisi tu, au swali katika mtiririko ambao ni rahisi. Takuja katika mfumo wa mafumbo au kufikirisha kidogo. Kwa hiyo tunaweza tukachanganya kipengele au swali tukakuuliza, tukakupima uelewa wako wa namba witiri, lakini labda na tukijumlisha au tukiweka na matendo ya hesabu, kwamba labda tajia namba witiri ambazo ni zinazidishika kwa namba fulani, kwa 4, kati ya namba fulani mpaka namba fulani. Kwa hiyo maswali yako ya aina mbalimbali, lakini kimsingi unatakiwa kuelewa. Sawa? Kishaelewa sio maswali magumu. Pesi sana. So the odd number can be presented on the number line.
namba witiri zinaweza pia zikawasilishwa kwenye, manake inaweza zikawasilishwa kwenye mstari. Hapa odd namba ya kwanza ni 1, ya pili ni 3, inayofuata ni 5, inayofuata ni 7, inayofuata ni 9, inayofuata ni 11 na kuendelea. Kwa hiyo namba witiri zinaweza pia zikawasilishwa au zikaonyeshwa kwa kutumia mstari wa namba. Kama kuna swali lolote unaweza ukauliza. Sasa kabla tujaenda kwenye prime numbers, tufanye mfano kidogo. Example 11. Represent the following even numbers on the number line. Represent the following even numbers on the number line. Kwa kuwasilisha namba zifuatazo katika mstari ulionyooka. Number 1, even number less than 12. Number 2, even number between 100 and 125. Even number between, this is kind of quiz, very simple question. Quiz between 100 and 125. Simple, very simple question. And let me present to you example 12. Number 12. Present the odd number following. Present the following numbers on the number line. Present the following numbers on the number. Present the following numbers on the number. Even numbers, no, odd numbers. Number 1, odd numbers between 50 and 64 inclusive. Odd numbers between 50 and 65 inclusive. Odd numbers greater than or equal to 11 and less than 21. Odd numbers greater or equal to 11 but less than 21. Okay, so those simple questions, we call them simple questions because they are really simple. So even this one is quiz. The meaning of quiz, we have quizzes in all my sessions. It means you have to try before you go to the next
concept of the particular session. So right now, when I'm cleaning the blackboard, you can pause the video and then you can try to answer those questions on the piece of paper, and then we are going to do correction together. And you have to get prepared for the homework, because I will leave the homework in every session. Okay, so I believe that you had a good moment on doing quiz 1. So this is quiz 1, and this is quiz 2. Quiz 1, this is quiz 2. So quiz 1 and quiz 2, I think that everything has gone well. So right now, let us do correction. But you're not limited to try and try and try and try. So the first quiz, which was the example 11, present the following even numbers on the number line. Okay? On the number line. On the number line. So Roman 1, even numbers less than 12. So you have to just list even numbers less than 12. So solution. Solution. So we may start with example 11, Roman 1. So even number less than 12. So you can maybe start on listing even numbers less than 12. It's 2, 4, 6, 8, 10. Less than what? Less than 12. So 12 is exclusive. Manake umeambiwa kwamba onyesha namba shufwa ambazo ndogo kuliko 12. Kwenye nini? Mstari. Kwa ndogo kuliko 12, manake 12 haitaki kuonekana katika mstari. Kwa ukionyesha 12 umekosa. Lakini usiogope kujifunza kupitia makosa. Ndio uzuri wa hesabu. Hisabati tunahamasisha wanafunzi wafanye maswali wenyewe. Kwa hiyo ili kuwa na mstari mnyofu, tumia rula kwa ajili ya kuweza kunyosha mstari wako. Kwa hiyo hapa tuna even number yetu ya kwanza 2, next is 4, next is 6, next is 8, next is 10. Na use a scale. Tumia scale. Then Roman 2, we've been asked to tuandike tuonyeshe namba shufwa ambazo ziko kati ya 100 na 125. Ziko kati ya. Sawa, haujaambiwa na 100 na 125, kati ya. Kwa maana yake tunasema orodha yetu ya even number ni 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124. Kwa hii ndio orodha. Nataka kuionyesha katika nini? Mstari ulionyooka. Kwa hiyo natakiwa kuwa na mstari mrefu. Kwa hiyo mimi nitaonyesha baadhi, alafu wewe utaendelea kulingana na nafasi yangu ya ubao. Kwa hii sehemu ya kwanza ni 102. Kwa hiyo itakayofuata ni 104. Itakayofuata ni 106. Next 108. Next 110. Next 112. Next 114. Next 116. Next 118. Next 120. Wow, so the space will be enough. Next 122. Wow. Next 124. Right? So that's a correction. Okay? So you see, every question was simple. So now let us do correction for quiz 2, presenting the odd numbers. I know that for you, according to your level of understanding, this question might be kind of challenging, new in your mind, but don't worry. We are going to learn this stuff together. I'll be with you. So then, solution of example 12, Roman 1.
What have we asked me to do? Represent. Represent maana yake onyesha au tumia au wasilisha. Onyesha namba zifuatazo. Following, nimeshakwambia maana yake ifuatayo. Namba zifuatazo katika mstari. Odd numbers, namba shufwa kati ya 50 na 65 inclusive. Hasa maana neno inclusive, kama 50 ni namba tasa lazima ionekane katika nini? Katika mstari. Au kama 65 namba tasa lazima ionekane katika mstari. Ukiambia exclusive, maana yake x hapa badala ya in, maana yake exclusive. Maana yake hata kama 50 ingekuwa namba witiri, na samahani nadhani nimetumia namba tasa, hii ni namba witiri. Sawa? Hata kama ukiambia inclusive, yani show the following odd numbers between 50 and 65 inclusive. Na kama 50 ni namba witiri uionyeshe, na kama 65 namba witiri uonyesha kwenye mstari. Sawa? Ukiambia exclusively, ikaondolewa hii ikawekwa x. Maana yake kwamba kama 50 ni namba witiri au 65 namba witiri au zote namba witiri, hazitakiwi zionyeshe katika nini? Namba line. Kwa hiyo elewa hiyo misamiati inatumika mara kwa mara kuuliza maswali na kuongeza mtego katika maswali, kwa sababu maswali huwa ni mtego. Haya. Kwa hiyo tukianza kuweka orodha ya odd numbers, kwa tunaambiwa 50 namba witiri? Hapana. Kwa sio namba witiri. Kwa namba witiri ni ngapi? 51. Inagawanyika kwa 2 na kwa maana yake haigawanyiki kwa 2. Haya, namba inayofuata ni ngapi? 53. Namba inayofuata ni ngapi? 55. Inayofuata ni ngapi? 57. Ngapi? 59. Inayofuata ni ngapi? 61. Inayofuata ni ngapi? 63. Alafu na 65 ndio maana neno inclusive. Sawa, baada ya kuwa na hiyo orodha, kinachofuata ni kuzionyesha hizo namba kwenye mstari wa namba. Kwa namba ya kwanza ni ngapi? 51. Inayofuata utatumia rula 53. Inayofuata 55. Inayofuata 57. Inayofuata 59. Inayofuata 61. Inayofuata 63. Inayofuata 65 kwa sababu kuna neno inclusive. Sawa? Yes. Tunaenda kipengele manake swali la 12, kipengele cha pili. Kipengele cha pili kinaitwa nini? Odd numbers greater or equal to 11 but less than nini? 21. Tuonyeshe namba witiri ambazo ni kubwa au sawa na 11. Greater manake kubwa kuliko, or equal au sawa na 11, but lakini less than 21, lakini ndogo kuliko ngapi? 21. Kwa hiyo onyesha namba witiri ambazo ni kubwa au sawa na 11, lakini ni ndogo kuliko ngapi? 21. Kwa hatua ya kwanza unaorozesha hizo namba witiri. Kwa maana yake odd numbers hapo kubwa au sawa na 11. Je, 11 namba witiri? Ndio. 11 namba witiri. 12 namba witiri? Hapana. 13 namba witiri? Ndio. Namba witiri. 14 namba witiri? Hapana. 15 namba witiri? Ndio. 14 hapana. 15 namba witiri? Ndio. 16 namba witiri? Hapana. 17 namba witiri? Ndio. Haya, 18 namba witiri? Hapana. 19 namba witiri? Ndio. Haya, 20 namba witiri? Hapana. 21 namba witiri? Ndio, lakini tuliambiwa tuishie ziwe ndogo kuliko 21. Kwa hiyo maana yake 21 haitakuwa kwenye orodha yetu. Unaona? Maswali yanapokuwa ni mepesi ukiyaelewa. Usipoelewa unaweza ukajua unajibu sahihi kumbe sio sahihi. Kwa unaweka katika namba line yetu. Kwa namba yetu ya kwanza ni ngapi? 11. Inafuata ni ngapi? 13. Then what? 15. Then what? 17. Then what? 19. That's all what you have to show on the number line. And then you are done with your quiz. Quiz 1 and quiz 2, now you know the correction. So, after you pause the video, you can watch. Check your previous work. Hebu angalia ulivyojaribu mwenyewe. Ulifanya hivi? Kama ulifanya hivi, hongera sana kwa kujaribu na kupata. Lakini kama pia ulikosea kidogo, hongera pia kwa kujaribu na kwa kukosa. Usiogope kukosea katika kujifunza. Ni heri ukajifunza kupitia kwenye makosa kuliko kuogopa kukosea kwenye mazoezi au darasani
ukaenda kukosea kwenye mtihani au kwenye maisha. Haya, sasa badala ya kujifunza nini maana namba shufwa, namba utili, namba nzima, namba ya kuhesabia, haya, sasa ngoja kufundishe namba ya mwisho kwa kipindi hiki, ili tutakapokutana tena kwenye kipindi kinachokuja tutakuwa tunafanya maswali yanayolenga vipengele hivi kwa undani. Lakini kumbuka kwamba nakuachia kazi ya nyumbani ambayo ipo kwenye kitabu chako cha rejea. So, ladies and gentlemen, allow me to teach you for the first time prime numbers. Say prime numbers. Prime numbers. These are very important numbers in mathematics. Hii manake hizi nazita kwa Kiswahili namba tasa. Ni namba muhimu sana kwenye somo la hisabati. Kwa hesabu yangu ambayo nimesoma mpaka kufika chuo kikuu, nimekutana na namba tasa kila wakati. This is question what? 5. What is a prime number? What is a prime number? Nini maana ya namba tasa? A prime number, so moja tafsiri. A prime number is any natural number. When you say natural, it means counting number, except one, isipokuwa moja, kwa maana isipokuwa moja, except one, okay, which is divisible. But I think that, let me put in this way, koja niweke hii tafsiri katika kiriko huu, is any natural number or counting number, is any natural number that is divisible by itself or divisible by 1 only, except 1. Namba tasa ni namba yoyote ya kuhesabia, yaani inaanzia na moja, ambayo inagawanyika kwa yenyewe na inagawanyika kwa moja tu isipokuwa moja. Kuna mambo matatu ama nifafanue hii sentence. Namba tasa, a prime number, has the following characteristics. Number 1, the first, it is divisible, inagawanyika, by itself, inagawanyika kwa yenyewe. B, it is divisible by 1, pia inagawanyika kwa moja. Lakini katika mtiririko wa namba hizo, isipokuwa, except, isipokuwa moja. Maana moja sio namba tasa. Sawa? Kwa namba tasa ni namba yoyote ambayo inagawanyika kwa yenyewe na inagawanyika kwa moja, isipokuwa moja yenyewe sio namba tasa. Kwa namba tasa tuanze kuangalia namba tasa kuanzia 2 kuendelea. Ndio maana yake. Maana moja sio namba tasa. Or not before. Maana hii kuweka except maana 1 is not a prime number. 1 is not a prime number. Moja sio namba tasa. So, yani not before, NB, not before. 1 is not a prime number. Moja sio namba tasa.
1 is not a prime number. Moja sio namba tasa. Sawa? Kwa moja ondoa kabisa katika orodha nini? Ya namba tasa. Nakumbuka namba tasa ni namba ambayo inagawanyika kwa yenyewe na inagawanyika kwa moja isipokuwa nini? Moja. Kwa hiyo namba tasa au namba ikigawanyika kwa moja, ikagawanyika kwa yenyewe, ikagawanyika kwa namba nyingine, hiyo sio namba tasa. Naomba unisikilize kwa makini sana. Examples of prime numbers. 2 is divisible by 2 and also by 1 only. Mbili ikagawanyika kwa namba nyingine yote isipokuwa yenyewe ambayo ni 2 na 1. The next prime number is 3. 3 inagawanyika kwa yenyewe na kwa moja. 3 gawa kwa moja, 3. 3 gawa kwa 3, 1. Haigawanyiki kwa namba nyingine yote. So 3 is divisible by itself because 3 over 3 we get 1. And 3 over 1 we get 3. So there is no any number that can divide 3 without remainder. Right? Then the next prime number is 5. 5 over 5 is 1. 5 over 1 is 5. 5 is not divisible by any other number without it, with the remainder 0. The next number is what? 7. 7 over 7, 1. 7 over 1, 7. So the next number, usually if we are just going blindly, we can say 9. But 9 is not a prime number. Why? Because 9 over 9, it's 1. 9 over 1, it's 9. 9 over 3 is equal to 3. So 9 is divisible by more than 2 numbers, which is itself and 1. Kwa 9 inagawanyika kwa moja, inagawanyika kwa yenyewe 9, ila inagawanyika kwa namba nyingine ambayo nini? Ni 3. Kwa hiyo ndio maana 9 sio namba tasa. Sababu huwa wengi wamekariri tu kwamba 9 sio namba tasa, ile namba witiri. Wakiuliza wanafunzi kwa nini, hawajui sababu nini. Haya, kwenye mtiririko ni ngapi? 11. Haya, inayofuata ni ngapi? 13. Inayofuata ni ngapi? Kwenye namba witiri tunasemaga 15. 15 inagawanyika kwa moja, inagawanyika kwa 15, inagawanyika kwa 5. Kwa hii sio namba tasa. Sawa? Kwa maana yake kwenye mtiririko huu tunasema ni 2, 3, 5, 7, 11, 13 na kuendelea. Kwa 13, 17, 19, 21 sio namba witiri, 23 na kuendelea. Kwa utaona kwamba namba tasa ni namba chache sana ukifananisha na aina zingine za namba. Sawa, idadi ya namba shufwa ni sana idadi ya namba witiri. Lakini namba tasa ni chache kwa sababu ya tabia yake ambayo ni tofauti na namba zingine. Sawa? Now, this is maybe one order. The second order, you can also think about what? You can think about 100 and what? 101. Then you can have 103. You can have 107. Mfano hii kwa mbili. Okay, kwa tatu. Yeah, 100. So 100 and what? 111, no, 109, then 113, etc. So you can check, but these are prime numbers also. Another point, we say that prime numbers can be represented, as kawasilishwa, can be represented on the number line. Kwa namba tasa pia naweza tukaziwasilisha katika mstari wa namba. Kwa hii kwa mfano ni 2. Kaja 3. Nafuata 5. Nafuata 7. Nafuata 11. Nafuata 13. Nafuata 17. Nafuata 19. Hiyo ndio mtiririko wa kuonyesha namba line, ya kuonyesha namba tasa. Naamini umeelewa nilichokuwa nakufundisha. Naomba sasa niweze kukupa maswali.
So prime numbers can be represented on the number line. Okay? Kwa hiyo baada ya kuelekeza hayo, example, 13, homework, and this is homework 6. Okay. Present listing, and they represent the following numbers on the number line. The number command 1, even numbers less than or greater than. Greater than 10, but less than or equal to 54. Odd numbers divisible by 3 between 30 and 60. Prime numbers between 70 and 110. So make sure that you try to do this question or this quiz number 15, which is homework 6, and you submit on the comment sections. And you have to go through just to try your level-based listing and then present the information on the number. Try your level-based to make sure that you go through the contents of session 6, okay, that I taught you, and then you come back and test yourself on even numbers, odd numbers, and prime numbers. But you're not limited to do extra questions. You started to go into different books. For example, secondary basic mathematics book 1. This is one of the relevant book, secondary basic mathematics book 1. You can go and solve questions about T, odd, and even and prime numbers. Because in the next session, which is session 7, which I'd like to invite you, we are going now to solve problems which have been assigned to a Form 1 student or a pre-Form 1 student or a Form 2 student, because this is essential for Form 2 or a Form 3 or a Form 4 student to go through. So in the next sessions, we'll be just solving problems on even, odd, and prime numbers so that you may understand. So this is the end of session 6. See you in the next session, which is session 7. Make sure that you don't miss it, and make sure that you will meet when you have done your homework, please. Okay? So see you in the next session.